मैं हूँ लाही माही माँ, मैं हूँ माही लाही माँ, ये है लो லோனா முதல் மழை நம்மை நினைத்ததே, மூடி வைத்த ஜன்னல் திறந்ததே, பெயரே தெரியாத பறவை அழைத்ததே, மனமும் பறந்ததே, இதயமும் இதமாய் மிதந்ததே. சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே, சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே, என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய், சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே, பிள்ளை கனியமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொச்சித்திரமே, பிள்ளை கனியமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொச்சித்திரமே, அள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி வருதேரே, சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே. வாழ்த்துக்கள். எல்லாருக்கும் பாட்டு லாஸ்ட்ல இப்பயே பாடுது. ஸோ யா, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சிவரஞ்சனி. எனக்கு வந்து this is a very very new topic. நம்ம வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல வந்து we've heard about botox fillers, நிறைய சர்ஜரிஸ் என்னென்னமோ நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். I was visiting to Dr. Sri Kumar and I was discussing lot. அவர் வந்து he's also into cosmetic surgeon basically. So நான் நிறைய விஷயம் டக்குன்னு இந்த டாபிக் வந்த உடனே I was little எனக்கு இன்னும் இது இப்படிலாம் கூட இருக்குமா அப்படின்றது இட் வாஸ் அ பிக் ஐ ஓப்பனர் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட்லி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் டாக்கிங் அவுட் திஸ் டாபிக் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் இட் லவுட். அண்ட் இதுக்கே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் டாக்டர் சிவரஞ்சனிக்கு. பிகாஸ் today's women we are so like not, at least in the generation our women I feel they very bold, they very open. நம்ம எந்த விஷயமா இருந்தாலும் வீட்ல பேசுறதுக்கான ஒரு இது இருக்கு. பட் பீப்புள் நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் லைக் யூனோ யூ கோ டு லிட்டில் கொஞ்சம் பேக்வேர்டா போகணும்னா நிறைய பேர் வந்து சில விஷயங்கள் பேசுறதுக்கே வந்து ரொம்ப கூச்சப்படுவாங்க, தயக்கப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஓப்பனா ஒரு பெரிய விஷயம், ஒரு ஐ ஓப்பனர் மாதிரி தான் இருந்தது. அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப். பட் எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் சம்திங். சின்ன வயசுல ஒரு ஊசி குத்துறதுக்கே செம்ம பயம். எனக்கு ஃபீவர் வந்தா பயங்கரமா ஓடுவேன். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தேர் வாஸ் ஒன் டாக்டர் ஊசி வச்சுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லா சுத்த வச்சேன் நான். ஸோ எனக்கு வந்து சோ ஸ்கேர்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் இந்த சர்ஜிக்கல். அப்புறம் ரொம்ப நேரம் எப்படி சார் இது வலிக்குமா வலிக்காதா அவ்வளோ கேள்விகள் கேட்டேன். பட் ஷி வாஸ் சேயிங் ஒரு பெயின்லெஸ்ஸா, அப்புறம் வந்து ஒரு நான் சர்ஜிக்கலா, ஒரு பெயின் ஃப்ரீயா, ஜஸ்ட் ஒரு லஞ்ச் டைம்ல பண்ற ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிளா விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க கத்துக்கிட்டு வந்து இங்க பண்ணும்போது ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவலா வந்து ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூசிங் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா அவங்க பேசினது தெரிஞ்சது. அண்ட் ஐம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஈவெண்ட். அண்ட் ஐ விஷ்
reaches lot of people and நிறைய விஷயங்கள் வந்து people would come out and share இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு ஓப்பனா பேசுறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஸோ congratulations and I'm wishing you all the best, சிவரஞ்சனி. அண்ட் I just have to go. ஒரு ஷூட் இருக்கு நாளைக்கு எனக்கு பாண்டியில. That's why I was just little புஷ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் I would like to apologize and நான் இப்போ கிளம்ப போறேன். But it was fantastic being in this event. I'm sure now, I'll come someday to actually visit you and experience maybe in whenever she was talking about so many things and actually நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருந்தது. So it was very very good and thank you so much and thank you for calling me here. Namaskaram. A very good evening to all of you. I'm extremely delighted to be present here this evening. My heartfelt thanks to Dr. Arun Pari, Dr. Shivaranjani Arun, Dr. Bharath and Dr. Mangalambika Bharath for having invited me here today. Bharath Hospital, as you all know, is a reputed hospital that has been serving the needy for the past several decades. And now they have taken this a notch higher and have established Bharath Specialty Hospital with a state-of-the-art equipments and facility. When my best friend Dr. Shivaranjani invited me to be a guest at this function and told me that this was the inauguration of Cosmetic Gynaecology facility here at Bharath Specialty Hospital, I have to admit that I was totally unaware of what this was exactly. Then I asked her, please leave me some voice notes, enlighten me about this whole topic. She left me few voice notes. She briefly told me that she just sent me a few voice notes and I realized that most of the things that she talked about will be relevant to every woman here. Earlier, these areas were not addressed and we didn't know who to go for advice. She already mentioned all of that in her presentation earlier. Even every common issue that we face, like incontinence and other health issues which are related to the reproductive organs, have simple remedies as you saw on the AV. Because these procedures that are available in cosmetic gynecology, she rightly told that this specialty should be called functional gynecology because I think it goes way beyond the word cosmetic. Very commonly post-pregnancy, there's a dip in our confidence. All of us will agree to that because of the changes of our body, changes that our body underwent. Many women find it difficult to come out of this. There are so many non-surgical and cosmetic methods as you saw on the AV today. These areas that have undergone those changes in our body can get back like how they were before. இதெல்லாம் வந்து thanks to my doctor husband, Dr. Sri Kumar, who really helped me out type all this. சத்தியமாவே வந்து டாக்டர் சிவரஞ்சி யூஸ் பண்ண very medical terms எல்லாம் வந்து was absolute Greek and Latin to me. Since I have Dr. Sri Kumar with me at home, so I asked him to something about the topic. I just can't go there, say I'm very happy and walk. So please tell me something about it. நான் கேட்டதுனால சொன்னாரு. Honestly, I attended functions where I've been invited to sing or speak about topics related to music, and today was a total stunner for me. And today one more new thing happened. She has attended lot of concerts and has seen me in that professional environment. And today was the first day that I saw her as a complete doctor, thoroughly professional, giving that alien. I was stunned by her awesome. So I'm extremely delighted that Bharath Hospital has spread its wings as they've always been, and I'm very delighted that I've been a part of your ever-growing professional family from day one, and I wish you all success in this new area as well. And I would like to invite Dr. Sri Kumar and Dr. Arun Pari is already here. A small gesture from our side. Wishing you all the best. என்னோட நீண்ட கால பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் சிவரஞ்சனி அருண் அண்ட் டாக்டர் அருண் பாரி அவர்களுடைய பரத் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் இன்னைக்கு இனாகுரேட் பண்ணியிருக்கிற காஸ்மெட்டிக் கைனகாலஜி ஃபெசிலிட்டி
I wish it all success, and anybody who walks in here, you can be assured that you are in this best hands ever. So அவங்களுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த விஷஸ் நாங்க சொல்லிக்கிறோம். So I would like to invite Dr. Srikumar. தேங்க்யூ மஹதி மேம். தேனினும் இனிய குரல் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா என்னது? வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் டூ த ஹானர்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டு. பெண்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து நமக்கு பாரதியார் தான் முதல்ல ஞாபகம் வருவாரு. And it happens to be பாரதியார் டே is tomorrow. அதனால I think it's very apt to sing a small பாரதியார் பாடல். சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே, சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே, என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரியவதாய், சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே, பிள்ளை கனியமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொச்சித்திரமே, பிள்ளை கனியமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொச்சித்திரமே, அள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி வரும் தேரே, சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே. தேங்க்யூ. முதல் மழை பாட்டு. मैं हूँ लाही माही माँ, मैं हूँ माही लाही माँ, ये है लो मिही लो ना முதல் மழை நம்மை நினைத்ததே, மூடி வைத்த ஜன்னல் திறந்ததே, பெயரே தெரியாத பறவை அழைத்ததே, மனமும் பறந்ததே, இதயமும் இதமாய் மிதந்ததே. We are so blessed, ma'am. Now let us have a sneak peek into our history. Bharath Hospital was founded by Professor Bharath Kumar and Dr. Mangalambihai in the year 2005. It has been serving the locality of Nanganallur and the areas around since its inception. Cardiac emergencies are received 24/7, 365 days, and evidence-based treatment are given to the patients. Professor Bharath Kumar has put his heart and soul in giving authentic medical care to his patients. Dr. Mangalambihai is known for her optimism and charisma and renders her healing touch to her patients. She is a practicing gynecologist in this area for more than 3 decades. Now, Bharath Hospital has spread its wing and expanded further as Bharath Specialty Hospital. With the blessings of Almighty, parents and well-wishers, Bharath Specialty Hospital was opened by their son-in-law, Dr. Arun Pari and Dr. Shivaranjani in June 2023 with the blessings of our Honorable Health Minister Ma Subramaniam and Honorable Minister Thamol Anbarasan. Dr. Arun Pari and Dr. Shivaranjani are meritorious and highly skilled cardiologists and gynecologists. Both of them have done their undergrad and postgrad from highly reputed national and international colleges. They have been awarded gold medals
and Best Outgoing Students Award from their academic institutions. After working and gaining experience from various government and corporate hospitals, they started their private practice at Bharath Hospital. Dr. Arun Pari is a senior interventional cardiologist. He has done his fellowship in interventional cardiology from Narayana Hridalaya. He was the only candidate all over India to pass the exit exam held in Delhi. He started a cardiac catheterization lab in 2017. The lab, since its inception, has saved innumerable lives. It is one of the very few centers in Tamil Nadu where primary angioplasty is done 24/7. Dr. Shivaranjani is a well-qualified obstetrician, fertility specialist, and aesthetic gynecologist. Her dream is to bring all the health services for women under one roof. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is a reality. Out of sheer willpower and determination, crossing immense struggles, these two young doctors have come up with this multi-speciality hospital, Bharat Specialty Hospital. Shivaranjani Arun will enlighten us about cosmetic gynecology. Dr. Shivaranjani Arun has done her MBBS from Kasturba Medical College, Manipal, DGO from SRMC and RI, DNB from Vijaya Hospital, postdoctoral fellowship in reproductive medicine from SMART, SRMC and RI, advanced fellowship in reproductive medicine from CREST, National University Hospital, Singapore, masters in reproductive medicine from Homerton, London, fellowship in cosmetic gynecology fellow of American Aesthetic Association, gold medalist, best outgoing student award from PG Institute, presented papers in national and international conference, member of ICER, TAPICER, ASPIRE and AAA. Ma'am, உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் மேடையில் வந்து please enlighten us about cosmetic gynecology. Good evening, everybody. It gives me immense pleasure to stand here and welcome you all to this wonderful evening. At the outset, I take this opportunity to thank all of you. My professor, Guru, Professor Painiyappan sir. எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இன் மெடிக்கல் காலேஜ் இஸ் நாட் அ ஜோக். அங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணணும், எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும், திட்டுறதை தெரியாமல் எப்படி திட்டணும், எப்படி வேலை வாங்கணும். ஹீ ஹாஸ் அ ஹியூஜ் ஃபேன் ஃபாலோயிங். யூ வில் நாட் பிலீவ். அந்த நம்ம போஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருக்கப்போ என் தம்பி வந்து அவரோட இன்டர்ன். அவங்கெல்லாம் ஒரு சைடில் இருப்பாங்க, நம்மள வேலை வாங்குவாங்க, எதுவுமே தெரியாது. He just has a knack of doing things and he gets it done so wonderfully. Any complicated case, anything, avaroda unit la vandaduna, you do not have to worry. Even now when we all have branched out, spread our wings and there is some difficulty where we need tertiary care support, sir is the person whom we call immediately. Early morning 2 o'clock கூப்பிட்டாலும் சரி, எப்போ கூப்பிட்டாலும் அனுப்பு சிவா பார்த்துக்கலாம். அதை தவிர ஒரு வேர்ட் வந்ததே கிடையாது சார் கிட்ட. இன்னி வரைக்கும் அவரு கை பிடிச்சி சொல்லி கொடுத்த சர்ஜரி ஒரு வாட்டி ஆப்ரேட் பண்ணும்போதும் ஒரு நாட் போடுறப்போ 3 முடிச்சு போட சொல்லி கொடுக்கணுமா, போட்டார்ல உங்க வீட்டுக்காரர், உனக்கு தெரியாதா, ஒழுங்கா டைட்டா போடு அப்படின்னு சார் சொன்ன அந்த டயலாக் ஸ்டூடெண்ட் டேஸ்ல இன்னுமே காதில் ஒழிச்சிட்டே இருக்கும் எவ்ரி டைம் யூ ஆப்ரேட். ஸோ ஐ எம் ஸோ பிளெஸ்ட் டு ஹவ் ட்ரெயின்ட் அண்டர் சம்படி லைக் தட். தேங்க் யூ சார் ஃபார் அக்செப்டிங் அவர் இன்விடேஷன் அண்ட் கம்மிங் ஹியர். தேங்க் யூ. Actress Aishwarya Rajesh, அவங்கள பற்றி ஒரு வீடியோ எங்கள் டீம்லேருந்து we were doing research on. We all know that she is a very versatile actress. We see her in movies. We know that she does a lot of women-centric movies. Not a lot of them do that, இல்லையா? We have heroines playing next to big heroes. ஆனால் ஒரு லேடியா who's come from no background made her own success story. There was a video which my team brought out to me a couple of days ago. Man, you all should watch it. It was so inspiring. Such a self-made, versatile actress. Thank you for accepting our invitation and being a part of this evening. Srimati Mahathi. What do I say about her? My best friend. எங்கள் ஃபேமிலி எனக்கு அலோவ் பண்ண ஒரே ஃப்ரெண்ட். எங்கள் அம்மா, அப்பா, எங்கள் மாமியார், மாமனார், என் தம்பி, எங்கள் வீட்டுக்கார் எல்லாரும் சேர்ந்து எஸ் ஓகே பேக்ரவுண்ட் செக் ஆல் டன்.
because all through school, college, there's no time to make friends. அது என்ன friend படிக்கணும் family அவ்வளவுதான் அப்பா. So somebody who entered, there is this saying where we say there are friends, there is family, and then there is friends who become family. So she is one such. I'm so happy to have her here amongst us. We all know she's a very talented Carnatic musician, playback singer, but she's such a multitasking queen that sometimes it's very impressive and inspiring too. And Dr. Sri Kumar, her husband, Dr. Arun, I think I don't know if they had to make a compromise, but I'm very happy that our paths crossed in life, and more than 10 years, I guess, and they are part of family. When Papa ko birthday party na kandipa, if Mahathi is traveling, Sri is there. It's unsaid. So thank you so much for being here today evening. This is a very small talk on what is cosmetic gynecology. ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் அப்பா கிட்டேயும் அம்மா கிட்டேயும் போய் காஸ்மெட்டிக் கைனகாலஜி படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஆல் ஐப்ரோஸ் ரேஸ்ட். காஸ்மெட்டிக்கும் நமக்கும் என்ன சம்மந்தம்? இதெல்லாம் எதுக்கு? நம்ம படிக்கணும். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மார்க்குக்கும் செகண்ட் மார்க்குக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கினா போத்தாது, ஃபர்ஸ்ட் மார்க்குக்கு எவ்வளோ மார்க்கில் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கினேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜியில் வளர்ந்தது. தீபாவளி வருதுன்னா அன்டிஸ்டர்ப்டா 18 மணி நேரம் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் எங்கள் அப்பா. ஆஹா அப்படின்னு இருக்கும். நானும் என் தம்பியும் எனக்கு தெரிஞ்சு செலிப்ரேட் பண்ண ஒரே பண்டிகை சரஸ்வதி பூஜை. ஏன்னா அன்னைக்கு புக்ஸை வச்சிடலாம். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்த ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் காஸ்மெட்டிக் கைனகாலஜி ஏன் படிக்கணும்னு நினைச்சாங்க? என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வேக்கனிங் இல்லை டீசென்சிட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா, ஒரு 5-6 இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஆட்டோ டிரைவரோட வைஃப் கிளினிக் வந்திருந்தாங்க. யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாங்க. அவங்களுக்கு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு யூரின் டெஸ்ட் கொடுத்து சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த பிறகு அந்த அம்மா நர்ஸ் வெளியே போறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கேட்குறாங்க, பாப்பா நீ எங்கேயோ வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்றாங்க, எனக்கு 4 நார்மல் டெலிவரி ஆகியிருக்கு, I feel very loose down there, my husband is never happy, I am worried that my marriage might be risky, இதுக்கு வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? நாங்க முன்னாடி ட்ரை பண்ணும்போதெல்லாம் சர்ஜரி பண்ணி டைட்டன் பண்ணலான்னு சொல்றாங்க, பட் 4 குழந்தைங்களை வச்சுட்டு என்னால ஒரு சர்ஜரி பண்ணிக்க முடியாது, இதுக்கு வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? அப்போ ஃப்ராங்க்லி ஐ டென்ட் ஹாவ் அன் ஆன்சர். உங்களுக்கு கீகல் எக்ஸசைசஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம், நீங்க அதை கத்துக்கிட்டு அதை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் சொல்ல முடிஞ்சது. ஸோ தட்ஸ் வென் இட் காட் மீ திங்கிங், இதுக்கு வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வேர்ல்டு ஓவர் இருக்கா? இப்போ ஒரு சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு லேடி இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை தைரியமா ஒரு டாக்டர் கிட்ட கேட்குறாங்கன்னா, அப்போ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் திஸ் மஸ்ட் பி அ கன்சர்ன். ஸோ இதுக்கு வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்போ, தேர் வாஸ் another லேடி, ஒரு யங் கேர்ள் 23-24, கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு நிறைய ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது டாக்டர், வாட் ஷுட் ஐ நோ, வாட் ஆல் ஷுட் ஐ டூ, வாட் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஷுட் ஐ டேக் அப்படின்னு வரப்போ நம்ம வி வில் டூ அ ரொட்டீன் செக், வில் சி இஃப் தேர் ஓகே, ஜென்ரல் ஹெல்த் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கா, ஃபோலிக் ஆசிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இஃப் யூ பிளானிங் பிரெக்னன்சி, 3 months ஆன்டினேட்டலாக எடுத்தா நல்லது, டென்டல் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை அட்டென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ்வல் கன்சல்டேஷன் பண்ணுறப்போ ஷீ வாஸ் ஆஸ்கிங் மீ, எனக்கு ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது என்னோட வல்வல் அண்ட் வெஜைனல் ஏரியா, பேஸ்ட் போடலாமா டாக்டர்? கோல்கேட் பேஸ்ட் போட்டால் கரை எல்லாம் போகும்னு சொல்கிறாங்களே, பேஸ்ட் போடலாமா, இல்லை மஞ்சள் தேய்க்கலாமா, டர்மரிக் நல்ல கஸ்தூரி மஞ்சள் தேய்ச்சா இது போகிடுமா அப்படின்னு கேட்டால், ஆப்வியஸ்லி ஐ நியூ த ஆன்சர் டு தட் கொஸ்டின் இஸ் நோ, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேய்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தெரியும். பட் வாட் குட் ஐ பாசிபிளி டெல் ஹர், இங்கே நீங்கள் இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிக்மெண்டேஷன் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ டென்ட் ஹாவ் அன் ஆன்சர். ஸோ ஆல் ஐ டோல்ட் இஸ், நீங்கள் ரொம்ப சோப்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், நீங்கள் ஜென்ரல் சோப் யூஸ் பண்ணுங்க, வெயிட் குறைங்க, இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சா பிக்மெண்டேஷன் குறையும், இது மட்டும்தான் சொல்ல முடிஞ்சதே தவிர மோர் ஐடியாஸ் டாக்டர்ஸ்க்கு அப்போ இல்லை. Then came this specialty called cosmetic gynecology. இப்போ முதல்ல வெறும் obstetrics, அதாவது டெலிவரி பண்ணுறது, ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்கள பார்க்கறது, அவங்களுக்கு பிரசவம் பார்க்கறது, அப்புறமா கைனகாலஜி ப்ளீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணுறது, தேவைப்பட்டா கருமுட்டை பையில கட்டி வந்தா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறமா இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்தையின்மை, அதுக்கான ஸ்பெஷாலிட்டி உருவாச்சு. அதுக்கப்புறம் எண்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி அப்படின்னு ஒரு பிரிவு வந்துச்சு, லாப்ரோஸ்கோபி, ஹிஸ்டோஸ்கோபி,
Then urogynecology, urine related problems ரொம்ப இறங்கிருந்தா அதுக்கு surgical options வந்தது. அதுக்கப்புறமா fetal medicine அப்படின்னு ஒரு சப் ஸ்பெஷாலிட்டி வந்தது. பிரெக்னெண்டா இருக்கவங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ற பிரிவு. ஸோ இதையெல்லாம் வரப்போ there was a need, so such specialities picked up. Similarly, this is a latest speciality of obstetrics and gynecology, where we will be addressing about these feminine issues, urinary incontinence, and trying to provide as much as non-surgical options available. So why? What is the need? அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசணும். இது என்ன பாப்பா புதுசா இப்ப என்ன சொல்றீங்க? Why did this suddenly drop down அப்படின்னு பார்த்தா, fascinatingly it is not something new. As early as 7th centuryலயே labial surgeries பண்ணிருக்காங்க, and textbooksல 17th surgeryல இருந்தே these are described. And loose vaginaக்கு vaginal tightening பார்த்தோம்னா almost 1000 years ago textbooksலயே they have described all this. இதுல என்னன்னா they have used primitive things, heated stones எடுத்து vaginaக்குள்ள போட்டு that will cause tightening, இல்ல heated rods vaginaக்குள்ள போட்டு that will cause tightening அப்படின்னு Egyptians and Romans நம்பியிருக்காங்க, practice பண்ணிருக்காங்க. The concept is not changed. We are still using thermal energy, but the technology has evolved such that we have many more options these days. Of course, there are terms like, if you go online and search, there are terms like designer vagina, Barbie vulva. Yeah, these are claimed to be done in the procedures mulama. But there is also a very good functional aspect to it. Now let's see how it helps women functionally. The aim of these services is mainly, of course, to enhance the appearance. If people think it's looking big, it's disturbing them when they are wearing tight clothes or a swimsuit, or it's giving them chaffing, அது ஒரசல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நேரத்துலலாம் இது யூஸ் பண்ணலாம். And restoring function, ஒரு போஸ்ட் மெனோபாசல் லேடிக்கு இருக்கிற itching, chronic dryness, அதுக்கெல்லாமும் இது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஏன் இதெல்லாம் லேடிஸ்க்கு நடக்குது? Why is this mainly happening அப்படின்னு பார்த்தா, these are caused by the damage னு சொல்லக்கூடாது, the tissue changes that occur during pregnancy, childbirth, or even such, இப்போ when we age, what happens? And the aging nala, decreased collagen nala, these changes occur. This was an interesting fact when I started reading about this subject. More than 1/3 of women 40 years ku mela, they have some form of feminine hygiene issues, and 60 years ku mela, almost 50% avangalukku vandu இருமுனா தும்முனா யூரின் வர பிரச்சனையோ, இல்ல யூரின் வர மாதிரி இருக்கு பாத்ரூம் போறதுக்குள்ள காலையே வடிஞ்சு வந்துடுற பிரச்சனையோ, இல்ல மல்டிபிள் டைம்ஸ் டியூரிங் த நைட் எழுந்துக்கிற ப்ராப்ளமோ இருக்கு அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பீன் ப்ரூவன் இன் ஸ்டடீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் மோர் காமன் than we actually think. And இதுல என்ன சேட் பார்ட்னா, only 40% of them reach out for medical help. They feel too embarrassed to talk about this to a doctor or to talk to their children. ஏன்னா பசங்க எல்லாம் வளர்ந்துடுறாங்க, அவங்க கிட்ட போய் எனக்கு யூரின் லீக் இருக்கு அப்படிங்கிற பிரச்சனையை சொல்றதுக்கு அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சங்கடப்படுறாங்க. The usage of continence pads, diapers in the age group la பார்த்தா it's unbelievably high. In the US, it's more than the usage of newborn diapers. There is this new term that is introduced in the specialty la called GSM, genitourinary syndrome of menopause. இப்போ மெனோபாஸ்னா அவங்களுடைய ஓவரிஸ் தூங்க போயிடுது. I mean, we are all born with these many number of eggs. மாசம் one gets recruited, gets ready for pregnancy. And then when the number of eggs finish, the ovaries go to sleep. Appo, what happens is the estrogen level comes down. When this comes down, ladies ku vaginal dryness, burning, irritation, lack of lubrication, pain illa discomfort during sexual intercourse, and all urinary related problems ரொம்ப காமனா பார்க்குறோம். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த thermal energy சில லேசஸ்ல நான் thermal energy யூஸ் பண்ணி there is this collagen remodeling that happens which helps in tightening. One such device is HIFU. 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, லேசர்ஸ் இருக்கு, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு, HIFU இருக்கு. இதுல what happens na, இந்த ஒரு transducer probe நம்ம வெஜைனாக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றப்போ that revolves 360 degrees and it produces 65 degrees heat in 0.1 second. யாருக்கும் அந்த சூடு தெரியாது, அவங்க அதை உணர மாட்டாங்க. It goes little deep inside.
இதனால there is new collagen formation, fibroblasts எல்லாம் stimulate ஆகி collagen form ஆகுது. இப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் குறையிறப்ப என்ன ஆகுது, அந்த யூரின் போற டியூப்ல ஒரு கிங்க் வந்துருது. ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் யூரின் ஸ்டாக்னேட் ஆகுது. இன்ட்ரா அப்டாமன் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்போ when the lady coughs, அப்போ they have a leak. ஒரு நல்ல ஒரு வலுவான ஒரு பொருள் தூக்குனா அப்போ லீக் இருக்கு. ஜோரா 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து சிரிச்சா அப்ப லீக் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான எம்பாரசிங் சுச்சுவேஷன்ஸுக்கு இது ஒரு நல்ல தீர்வு கொடுக்கும். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் நான் சர்ஜிக்கல். முன்னாடி எல்லாம் we used to say கீகல்ஸ் எக்ஸசைஸ் ட்ரை பண்ணுங்க, லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபை பண்ணுங்க, பிளாடர் டைரி யூஸ் பண்ணுங்க, ஈவினிங் 6 o'clock 7 o'clock மேலே தண்ணி எடுக்காதீங்க. We used to give such options because people do not want to undergo surgery for a problem like this. So in the procedure nala benefits பார்த்தோம்னா நான் சர்ஜிக்கல், இதுல எந்த ஹார்மோனல் யூஸுமே கிடையாது. There is no anesthesia, there is no downtime. Anesthetist இருக்கிறாரு. Okay, these are fast procedures, less than 20 minutes தான் ஆகும், virtually painless, quick in-office procedures பண்றோம். They get back to doing their regular activities the very same day. So எந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்டோட இந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம கிட்ட வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெஜைனல் லாக்ஸிட்டி, லூஸா இருக்கு, 4 நார்மல் டெலிவரிஸ் இல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் டெலிவரிஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, இருமுனா தும்முனா யூரின் வருது அப்படின்னா, செக்ஷுவல் கான்டாக்ட்ல இருக்கப்போ பெயின் இருக்கு அப்படின்னா, chronic dryness, itching இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா, இல்ல அங்க இருக்கிற லிப்ஸ் ஆஃப் த வல்வா அது வந்து ரொம்ப டார்க்கா ஹைப்பர் பிக்மெண்டடா இருக்கு அப்படின்னா, if they are not comfortable during their sexual contact, and if there is vaginismus. இந்த vaginismus அப்படின்ற கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இஷ்யூ. ஜென்ரலா நம்மளுடைய கன்சல்டேஷனுக்கு குழந்தை இல்லை டாக்டர், கல்யாணம் ஆகி 5 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க. கூட பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க, இன்லாஸ் வருவாங்க, கப்பிள் வருவாங்க. அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறப்போ எல்லாமே நார்மலா இருக்கு டாக்டர், ஆனா குழந்தை இல்லை. சரி, அந்த கப்பலை மட்டும் வச்சு பேசுறப்போ the lady is so scared of sexual contact that they have never had contact for the last 5 years. இது infertility OP-ல ரொம்ப காமனா நம்ம பார்க்கிறது. So they are so scared of the thought of penetration that they just cannot go ahead. But ஃபேமிலிக்கு இது தெரியவே தெரியாது, எல்லாமே நல்லா நடக்குது, நேரம் சரியில்லை அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நினைப்பாங்க. ஸோ இந்த வெஜைனிஸ்மஸ்க்கு there are treatment options in cosmetic gynecology. So these are the non-surgical treatment options that we offer. என்ன யூஸ் பண்ணா அங்க இருக்க ஏரியா நார்மல் கலருக்கு வரக்கூடும். இட் இஸ் அ நோன் ஃபேக்ட், நம்ம ஊர்ல இருக்கிற சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் பாப்புலேஷனுக்கு கண்டிப்பா வல்வல் ஏரியா இஸ் a tone or 2 darker than the normal skin. In people யாருக்கெல்லாம் அந்த பிடிக்கலையோ அவங்களுக்கு we have medically graded peels that can be used. These procedures are best done by a gynecologist. அங்க இருக்கிற ஸ்கின் டோன் எப்படி இருக்கு, எலாஸ்டிசிட்டி எப்படி இருக்கு, வல்வல் ஹார்மனி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து எக்ஸாமின் பண்ண பிறகு அந்த மெடிக்கல் சூப்பர்விஷன் these can be done, and trust me, it gives you really good results. Mommy makeover, this is the hot cheesecake. It is very famous even in India. Northern parts la romba famous ah nadakudhu idu. Postpartum period is a real struggle illaya. After a delivery or 2 deliveries, the woman finds it so difficult to get back to their previous shape, physically, emotionally also, because to take care of 2 small human beings is not a joke. Adhe samayam to manage work professionally, அப்படி இருக்கப்போ முதல் டெலிவரிக்கு பண்ண மாதிரி நிறைய பேரால ரெண்டாவது டெலிவரிக்கு ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது, டயட் பண்ண முடியாது, and they never get back to their pre-pregnancy weight. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நான் சர்ஜிக்கல் மேக் ஓவர் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கு. ஹியர் டார்க் சர்க்கிள்ஸ்க்கு ஒரு சிம்பிள் 10 minutes ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. பாடி கான்டூரிங்க்கு நான் சர்ஜிக்கலா ஹைஃபூ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம எப்படி பண்றோம்னா, they get the procedure done, adla fat mobilize agum, immediately we take them to a place where they do a little bit of exercise and then they go back home, and we ask them to continue. Ipo onnume illama exercise panni korikkiradhukku this gives a very good approach. Again, vaginal tightening also can be offered in the madriyana patients ku. PRP and mesotherapy, எத்தனை பேர் இங்க PRP கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? PRP for face, PRP for hair,
It's very common. Almost 1970s லிருந்தே it has been approved and we have medical specialtiesலயே நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்ல ENTல மஸ்குலோஸ்கெலிட்டல்ல ஆர்த்தோல எல்லாமே நாங்க யூஸ் பண்றோம். ஸோ பிஆர்பி ஏன் ரொம்ப சேஃப்? நம்மளோட ஓன் பிளட்டை எடுத்து அதுல இருந்து பிஆர்பி ரெடி பண்ணி எங்க தேவைப்படுதோ அங்க நம்ம அதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்றோம். இதனால நிறைய growth factors secrete ஆகும். So because of this collagen formation is there. Carboxy therapy. டைம் ஸ்கொயர்ல இது வந்து லஞ்ச் தெரப்பி, லஞ்ச் செஷன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களாம் நியூயார்க்ல. பிகாஸ் இட் ஜஸ்ட் டேக்ஸ் தட் மச் டைம் டு டூ திஸ். போட்டாக்ஸ், இப்போ வெஜைனஸ்மஸ் நம்ம பேசின மாதிரி இட் இன்வால்வ்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிஹேவியரல் தெரப்பி, ரீஅஷ்யூரன்ஸ் ஃபார் த லேடி, அண்ட் தென் வென் ஷி அக்செப்ட்ஸ் தி ஐடியா, போட்டாக்ஸ்ன்றது ஒரு சின்ன இன்ஜெக்ஷன் விச் இஸ் கிவன் இன் தட் ஏரியா. ஸோ இட் பேரலைசஸ் த மசில். பெயினுங்கிறது சுத்தமாகவே இருக்காது அந்த லேடிக்கு. லேபியல் ஆக்மெண்டேஷன் வித் ஃபில்லர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும் நம்மளுக்கு இருக்கு. இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி லைட்டனிங், டைட்டனிங் அண்ட் ரீஜுவினேட்டிங் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆஃபர் பண்றோம். முன்னாடி பேசின மாதிரி எனர்ஜி பேஸ்ட் டிவைசஸ் ஃபார் யூரின் லீக் இஸ் ஆல்சோ அ வெரி ப்ராமிசிங் ட்ரீட்மெண்ட். இதெல்லாம் தனித்தனியா பண்ணாம காம்பினேஷன் தெரப்பீஸா ஒரு எனர்ஜி பேஸ்ட் டிவைஸும் ஒரு பிஆர்பி பண்றப்போ தேர் இஸ் வெரி குட் டைட்டனிங். யூரின் லீக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நிறைய கம்மி ஆகுது. மைக்ரோ நீட்லிங், வேம்பயர் ஃபேஷியல் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபேஷியல் பண்ணாம அதே மைக்ரோ நீட்லிங் அந்த பென் வச்சுட்டு there are mesotherapy. All these options available for each and everyone's need. Oh yes, we have this too for people who have orgasmic dysfunction. O-shot and G-shot options are there. These are the surgical techniques that can be involved for people who request. But we are a little skeptical. Body dysmorphic disorder illaya after a good psychological consultation or a psychiatrist approve panna piragu, and if it is medically indicated, vaginoplasty, perineoplasty, and if the woman desires by herself, not because she is pressurized by a partner, appo the other surgeries like clitoral hood reduction, hymenoplasty, labia minoroplasty and majoroplasties are done. So what is special about the laser and cosmetic gynecology center here at Bharath Specialty Hospital abdin partha? One, the caregiver is fully qualified. Number two, we have all these equipments certified by the American College and imported from Spain. We do not have any locally made or unapproved equipments being used here. We first set realistic goals. எது பாசிபிள் இல்லை அப்படிங்கிற கோல்ஸ் செட் பண்ணிட்டு we move forward and a multidisciplinary approach is used. A plastic surgeon, a psychiatrist are all involved in the decision making progress, and a comprehensive post-treatment care is also given. Is there anybody who would like to look aged? Other than I think my dad and triple S uncle, everybody, all of us have black hair. அது வந்து நிஜமாலே உண்மையா இல்லை. We all like to look young all the time. So nobody likes aging, right? Even Pioneer sir. I have asked him one day, sir, ஏன் சார் நீங்க கலர் அடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, I am aging like wine, சிவா அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னாரு. So it's to look young and to look your best is a human instinct. So there's nothing wrong about it. My friend was saying yesterday, 1990s ஒரு பியூட்டி பார்லர் போறதுக்கே கூட எல்லாரும் ரொம்ப தயக்கப்படுவாங்க. ஒரு பியூட்டி சலூன் நான் போயிட்டு வந்தேன். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாண பொண்ணு போனா ஓகே, மற்ற எதுவுமே நம்மளோட நார்ம்ஸ்ல அக்செப்ட் பண்றது இல்லை. But now going to a beauty parlor, I was telling my friend, I think I want to get that gold facial done, and she was like, நீ எந்த காலத்துல இருக்க, gold facialலாம் இப்ப யாரு பண்றாங்க, get hydra facial or vampire facelift done. So நம்ம அந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கோம். ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி, குழந்தை இல்லைன்னா it used to be such a big social taboo கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. பட் ஆனா இப்ப பார்த்தா தடுக்கி விழுந்த fertility clinic. IVF is done so commonly. We have a very qualified embryologist here. She'll agree with me how many cases you do in a day. So it is very, very, very commonly done. Adhe madri, there is a need for this. Hence, it is coming up in a big way. So, nammaloda women know for them to feel as a whole, not to lose their self-confidence. In the urinary tract infection irukkavangalukkellam paathomna, avlo or medical problems like rashes, illa skin infection,
ரெக்கரண்ட் யூடிஐ பார்க்குறோம். அண்ட் சோஷியலி தே ஆர் ஸோ டிஸ்டர்ப்ட். ஏன்னா எங்கேயும் வெளியே போக முடியாது. இப்போ ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் அன் ஈவெண்ட், அங்கே போய் சிரிச்சிட்டா யூரின் லீக் ஆகிடுமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இவங்கள டிப்ரெஷன் இஸ் வெரி காமன். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லேருந்து சஃபர் பண்ணாமல் for them to reclaim their intimate wellness and for their self-confidence, these procedures are very good. Let's aim at adding life to their years and not years to their life. Thank you for the patient listening. அடுத்து நாம் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் விழா, முக்கியமான நிகழ்வு. இப்போ நமது 3 சிறப்பு விருந்தினர்களும் இணைந்து காஸ்மெட்டிக் கைனகாலஜி என்கின்ற நம்மளுடைய புது டிவிஷன், அதாவது நம்மளுடைய பிரீமியம் டிவிஷனை திறந்து வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Let us all give a big round of applause. அனைவரும் கைத்தட்டி, மிக சிறப்பாக கைத்தட்டி இன்னும் மேலும் இந்நிகழ்வினை மேலும் சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு வரலாறு படைக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். முதல் முறையாக தென் சென்னையில், சதர்ன் சென்னையில் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ யூ ஆர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் த ஹிஸ்டரி கிரியேட்டட் ஹியர். அடுத்து நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் நமக்கு வாழ்த்து சொல்லும் நேரம். முதலில் டாக்டர் ப்ரொஃபசர் என் பழனியப்பன் அவர்களை பற்றி ஒரு சிறிய முன்னோட்டம். He is a professor and unit head, Department of Obstetric Gynaecology, Sri Ramachandra Medical College, Chennai. Has won the Indumati Javeri Award 1994, Young Scientist 1996, Dr. A.L. Mudalia Travelling Fellowship 1998, Senior Overseas Fellow, Liverpool Hospitals, Sydney, Dr. Carmen A. Rao, Yuva Foxy Orator, Young Gynecologist Awardee of the Asia Oceania Federation of Obstetricians and Gynecologists, AOFOG in 2007, invited speaker at various national and international conferences, Secretary, Mortality and Morbidity Committee, Grievance Committee of Sri Ramachandra Medical College, author of many chapters in textbooks, interested in high-risk obstetrics, Joint or Secretary of the All India Congress of Obstetric and Gynecologists 2015 Chennai, Chairperson of Safe Motherhood Committee Foxy 2017, President OGSSI 2020, Vice President elect Foxy 2025. Professor பழனியப்பன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஐயா உங்களால. It gives me immense pleasure to come to this inauguration of the Cosmetic Gynaec Division of Bharath Specialty Hospitals, and I'm extremely proud. I've been known to this family not just because being a professor. I've delivered a couple of babies in this family, and and I've pruned and chiseled a few doctors in this family, and I've operated few patients in the other hospital, and only people who are not known to me is probably Mahathi and Aishwarya Rajesh here, and the press, of course. And it gives me extremely, I'm extremely happy to come for this function. And when this hospital was opened, I was invited, and unfortunately I could not come for the opening of this hospital as I was conferencing somewhere else. And so this time I made it a point that I'm here, and I made it a point that I should be here for this Cosmetic Gynaecology division. And I know the importance of cosmetic gynecology from what Shiva spoke to you here over the last 15-20 minutes. It's a very emerging field. When 50 years back laparoscopy came in, adula enna paatra porom, adula enna theriya podhu appadhaan nenachom. But we know how laparoscope has evolved now. Oh, we don't know. It's done wonders. And we don't do open surgeries at all. Most of the surgeries are done through laparoscopy. Oh, same way fetal medicine came into, and the evolution of obstetrics went on like that. And gynec division, of course, yes. Oh, same way, lasers and vaginal tightening are the in thing today, and the gynec cosmetic surgeries are the in thing today. And I'm sure it's going to come up very well in the next few years. And I congratulate Shivaranjani and Arun for this new venture in the gynec division, because it's going to be something which is looking forward for every woman. And as she said, women don't come out. Indian women, they endeavor problems, you know. என்ன பிரச்சனைனாலும் அவங்க
பொறுத்துக்குவாங்க. ஓ அந்த பொறுமைக்கு எங்கேயோ ஒரு எல்லை இருக்கும். And that is what is the cosmetic gynecology, which is going to give answers to a lot of women and their troubles. And how much are they going to come out is a question, and I'm happy that few taxi drivers and auto drivers' wives comes to Shiva and then talk to them, because Shiva is such an approachable person, and she's been a brilliant student in Ramchandra Medical College, trained under us, and got married to Arun. So I know Arun as well from that particular time as well, and so Arun maybe stole her heart, and so that was the reason why we have a heart and an art together here. And of course the cinema art also is here together, and so it's a fantastic evening, and I'm extremely happy to be a part of it. And I'm not here to take a lecture, which I'm usually doing. And thank you very much for calling me, Shiva and Arun, and I wish the hospital and this new venture an absolute success in future, and I'd like to see that growing very well. Thank you very much. ரொம்ப அருமையான டாக்டர், எங்களுடைய டாக்டர். ரொம்ப தேங்க்ஸ். மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. உங்களுடைய இந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் வந்து எங்களை இன்னும் மென்மேலும் சிறப்பாக இந்த கைனகாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கார்டியோலையும் ரொம்ப நல்லா போகிறதுக்கு இன்னைக்கு உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. another time we'll wait for your lecture also, doctor, because you thank you so much. நன்றி மறவேல் நம் மரபு. கரெக்டா? வந்தவங்களுக்கு எல்லாமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இல்லையா? So vote of thanks சொல்றதுக்காக நம்ம டாக்டர் சிவரஞ்சனி அவர்களை அழைக்கிறேன். I would like to sincerely thank each and every one of you who have come here. My professor sir பத்தி சொல்லும்போது சார் தான் அர்ஜுன் டெலிவர் பண்ணாரு. நான் அதை சொல்ல எப்படி மறந்தேன்னு தெரியல. For all those who have seen Arjun, he's got great fans in this audience. He keeps this busy 24/7. One time I should maybe ask him to come interact with you, sir, very soon. Thank you very much, sir, for coming here today. Mahathi, thank you very much. I know music teacher music teacher vandhu she will be very busy. The way she travels here and there and how she prepares for her concert, நம்மளுக்கு all these interactions தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு டிசம்பர் சீசன்ல taking time out and coming here for me means a lot. Thank you very much. When ஒரு அம்மா ஆகும்போது தான் ஒரு அம்மாவோட அருமை தெரியும். அதுவும் ரெண்டு பிள்ளைங்களோட அம்மா ஆகும்போது சொல்லவே வேண்டாம். அதை எப்படி நம்மளெல்லாம் வளர்த்துருப்பாங்களோ சரி அவங்களே செஞ்சுட்டாங்க, நம்மளும் இதை விட பெட்டரா செய்யணும் அப்படின்னு every single time it makes us think. So I would like to thank my mom, Dr. Mangalambike, and my mother-in-law, Dr. Mrs. Anuradha Pari, for standing with me all the time. My dad sonna kuda thittuvaru, adanaala it's more felt. There is one more person whom I should thank, Professor Sanmusundaram uncle. ஒரு காட் ஃபாதர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கா, இஸ் இட் ரியலி ட்ரூ அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஃபார் மீ அண்ட் அருண், ஹி இஸ் பீன் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஜர்னி. ஃப்ரம் த டைம் வி காட் மேரிட் டில் டுடே, he has been there every single day. Thank you, uncle. Thank you, auntie. I should also thank Ms. Aishwarya Rajesh. நம்மளுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்து இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களோட பிஸி ஷெட்யூலில். She had to travel to Pondicherry for a shoot, so hence she left.